Nothing interesting. ஃபஸ்ட்டு போட்ட லைவ் வந்து கட் ஆகிடுச்சு. அதனால் நம்ம திரும்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து விளாட போகிறோம். Westgate Prison. இப்போ வந்து நம்ம வெஸ்ட்கேட் பிரிசன் போக போகிறோம். அங்கே போய்ட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும். இங்கே வந்து ஹான்ஸ் ஷெல்மன் ஒருத்தர் இருக்கான். அவனை தான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண போகிறோம். Don't you find it strange that it still houses criminals as dangerous as Hans ராட் கில்லர்னு அவனை சொல்லுவாங்க. There's nothing strange about it, Watson. The name of this prison is linked with numerous failed escape attempts. As long as it stands, the criminals will fear it. Good morning, gentlemen. Are you expected? No, but we wish to meet with one of your prisoners, Hans Schielmann. I'm afraid that at the moment that is impossible. Access to the cells is controlled strictly. You can't go there without permission from the director. பர்மிஷன் வந்து டைரக்டர்கிட்ட வாங்காமல் நம்ம அலோவ் பண்ண மாட்டான்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் இப்போ டைரக்டர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம பர்மிஷன் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம், மேற்கொண்டு பார்க்கலாம். I'm afraid I can't announce you. I'm not allowed to leave my post under any circumstances. But I'm sure that the director won't refuse to see you, even without an appointment. Do you see the corridor behind the reception? Follow it to the secretary's office. You'll find him there. Thank you, Warden Brighton. One last thing. Hans Schielmann received any visits lately? None. And I'm sure because I've dealt with receiving visitors for several weeks now. I volunteered because it's a calm post to be in. We don't get many visitors and it gives me time to write. Just like you, Dr. Watson. I enjoy literature and the... Very good. Thank you. That was very impolite, Holmes. That man admires our work. You could have given him... Another time. Let's go and meet the director of the prison. Let us go to the... Good morning, miss. Oh, excuse me, I dropped off. Good morning, gentlemen. What can I do for you? I am Sherlock Holmes, and this is Dr. Watson. We would like to talk to the director. I'll just go and see if he can receive you. Tiredness, pale face, stiffness. I believe that the young lady is expecting a happy event. It would seem so. What should we do next? This small rack is for urgent letters to be given immediately to the director. This charming secretary is Miss Jenny Patterson. இவங்க பேர் ஜென்னி பேட்டர்சனா. இவங்க தான் போயிட்டு கூப்பிட்டு போயிருக்காங்க டைரக்டரை. The director's office, Mr. P. Patterson. No need to go in there. Strange. The director and the secretary have the same name. I'm delighted to meet you, Mr. Holmes. I am Paul Patterson, director of this establishment. You wish to talk to me? I hope this unexpected visit isn't to announce bad news. No, do not worry. We are investigating an affair of the highest importance, one which could potentially affect the security of the kingdom. Therefore, it is imperative that we interview one of your prisoners, Hans Schielmann. Hans, the rat killer? He's been in here for a long while now, and he's had no contact with the outside. How could he be involved in such an affair? That is what we would like to find out. And you have been commissioned by Scotland Yard? Evidently. Very well.
I have complete confidence in you, Mr. Holmes. I will draw up a pass that you should give to Warden James in the guardroom. He will show you to the cells. Thank you, Director. Keep me informed of your progress. And if there is anything else, don't hesitate to let me know. We shall வார்டன் ஜேம்ஸ்னு ஒருத்தர் இருப்பார், அவரை போய் பார்க்க சொல்கிறாங்க. நம்ம போய் பார்க்கலாம் வாங்க. Miss Patterson, you have the same name as the director. Are you related? Come, Watson. Anyone who might have made the slightest study of anthropology would have noted the similarities between the young lady and her father. Mr. Holmes is right. I am his daughter, but he doesn't like to talk about it. I think he's afraid of being accused of favoritism. I'm sure it was your qualities alone. எப்படி டைரக்டரும் நீங்களும் ஒரே மாதிரி நேம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு, அதாவது பேட்டர்சன் முடிகிற மாதிரி அப்படின்னு கேட்குறாரு வாட்சனை. அதுக்கு இவர் சொல்கிறாரு, பையன் இது இப்போ அவங்க பொண்ணு அதனால தான் அப்படின்னு இவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. எப்படி கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு அவங்க கேட்குறாங்க. Goodbye, miss. Goodbye, gentlemen. Hot tea. Let's go to the high security area, Holmes. இப்போ நம்ம ஹை செக்யூரிட்டி ஏரியாவுக்கு போனோம், ஏன்னா அங்கே தான் வந்து வார்டன் இருக்கார். அப்புறம் ரொம்ப மோசமான ஒரு கைதியை சைக்கோ மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் அங்கே தான் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. Leads to the high security area, where the most dangerous prisoners are locked up. Sorry, but this area is prohibited without a pass. Please leave. Sorry, sirs. I'm on duty. I can't help you. Let's go to the high security area, Holmes. Closed. Let's go to the high security area, Holmes. This is the entrance to the ordinary prisoner's cell. There's no point in going there. Cleaning materials, otherwise known as a broom cupboard. Nothing of interest here. Closed. 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 Locked. I can feel a draft. This must be the access to the inside yard. Staff cloakroom. Closed. The locker room. This is where the prisoner's things are kept. Closed.
Sorry, but this area... Let's go to the high security area, Holmes. Leads to the high security area, where the most dangerous prisoners are locked up. Closed. இந்த பாஸ் வச்சுட்டு உள்ளார போகணும். நான் அதை மறந்துட்டேன், கையிலே எடுக்கல அதை. Ah, you've got a pass for the high security area. It's the door at the end. Go ahead. It is about the signing in book. It is potassium nitrate, isn't it? Yes. So... This information board is almost empty. Strange, in view of the activity in the prison. My name is Peter James, Chief Warden, and this is Deputy Warden O'Sullivan. இவர் தான் அந்த I சீஃப் imagine I வார்டனு. will find Hans Schielmann behind these bars in the basement. Yes, the high security cells are down there. Is this the only access? Yes, there was a second door ஹை at the end of the செக்யூரிட்டி main ஏரியா hall, but பார்த்தீங்கன்னா it's been கீழே blocked இருக்குது. up as ஆமாம், a அந்த security படி measure. வழியாக இறங்கி போகணும் போல். Thank you, Chief Warden. சீஃப் At your வார்டன் service. கூட்டு If you போக require போகிறான்னு further நினைக்கிறேன். information, பார்ப்போம். Warden Mackenzie will help you. He's at his post in the basement. Mr. Holmes, I am a huge admirer of yours. I have followed all your cases and successes with the greatest interest. What enthusiasm! Have you ever thought of a career in the police force? Have I thought about it? It's my dream. And I'm going to try my chance once this establishment closes down. I'm studying hard for the examination to get into police school. Tell me about the prisoners, Warden James. We only have a few. As you might be aware, the days of this place are numbered. Therefore, we no longer receive new prisoners. Those who are already here are among the most dangerous in London. We have 3 at the moment: Hans the Rat Killer and the Flint Brothers. The Flint brothers. Yes, 2 rather simple-minded maniacs who detest one another despite their another, 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 despite... ரேட் கில்லர் மட்டும் இல்லாமல் அந்த 2 பிரதர்ஸ் வேறு இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாரு. ஏதோ ஸ்டக் ஆகிடுச்சிங்க. There isn't any information. அப்போ சொன்னதே சொல்லிட்டு இருக்கான். Should there be notes about duties? Yes, there should be, but Miss Patterson hasn't put up the guard's assignments for this week yet. It's not like her. Usually she does it first thing in the morning. Without these instructions, the guard in the basement won't be changed. I would go and get them, but I don't want the director to catch me there. He's very strict. Doesn't like us wandering around. யார் டியூட்டியில் இருக்க எல்லாமே அந்த போர்டில் வந்து மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங்க்கு அப்படியே நோட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்களாம். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன பண்ணணும் எல்லாமே அதுதான் சொல்கிறாங்க. How does not having the information about guard duty stop you from ensuring the watch in the basement? Because of the system of opening the doors, Mr. Holmes. As you can see, they are equipped with a mechanical timer which answers to a code. When the timer stops, 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 when the timer stops. இதில் என்ன போட்டிருக்குன்னா அது அவங்க அதில் ஸ்டெக் ஆகிடுச்சு நான் சொல்கிறேன். அது கோட் ரீசெட் ஆகிடுச்சுன்னா திரும்பி அந்த இது வந்து அடிக்கும் டைமர். அது அதனால் வந்து யாராலையுமே அதை விட்டு ஹைலி செக்யூரிட்டி நம்மளால் வெளியில் வர முடியாது அப்படின்ற. And who has the code?
அந்த கோடு யார் Only the வச்சுருக்கான்னு நம்ம guard who கேட்குறோம். takes the new watch. He's the only one who can open the envelope that it's kept in. கீழே ஒரு He learns it by heart கார்டு and இருக்காராம், destroys அவுட்டர் தான் the அந்த message. கோடு இருக்குமா. அதனால் ஹைலி Very செக்யூரிட்டி, clever. யாராலுமே But let's எஸ்கேப் ஆக look at the முடியாது. limits of this procedure. One false note, and the system falls apart. See you later, Mr. See you later, Mr. See I'm glad to have been. See you later, Mr. The guards must spend long hours here. This device must be the alarm. Here's the famous high security area. Warden Mackenzie, at your service, sir. Good morning, Warden. I have a pass which allows me to speak with prisoner Hans. Very well. It is the cell at the end to your left. I'd advise you to walk in the பிரிஸ்னர் middle of ஹார்ன்ஸ்கிட்ட the வந்து corridor. பேசுகிறதுக்கான அந்த பாஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவர். ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் ஓகே நீங்கள் போகலாம் அப்படின்றாரு இவர். Warden Mackenzie, at your service, sir. Hans Schielmann, I require some information from you. So, who do we have here? The celebrated Sherlock Holmes himself. Do you know that for all the time I have spent rotting in here, you are my first and only visitor? அவனை பார்க்க இதுவரை யாரும் வந்தது இல்லையாமா, நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துருக்கோம்னு சொல்கிறான். Between two geniuses, two extraordinary minds. I am afraid that you are not quite as great a chemist as you believe you are, Mr. Schielmann. I will not say that you never were. No, it was certainly true once. But you see, while you are whiling away your days in here, it appears that someone on the outside is at the point of surpassing you, if that is not already the case. Yes, I heard about that. இந்த கேஸ் சம்மந்தமாக வந்து சில விஷயங்கள் தெரியணுன்றாரு. At the flesh and provokes hysteria. I recognize talent சொல்கிறான், when I நான் see பார்ப்போம். it, but it's only a matter of time before I win back my laurels. கெமிக்கல் பாய்சனை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கான். What can you tell me? That depends on what you can bring to me. What do you want? Do you know why I am treated so harshly? For my meals, I am given nothing but a hunk of bread, and even then, not just any sort. இவனுக்கு உள்ளே வந்து மீல்னு ஒன்றுமே இல்லையாம்மா, வெறும் பிரெட்டு மட்டும் தான் தராங்களாமா. Where was I? அதனால் அவன் ஏதோ கேட்க போகிறான் ஃபேவர், அதை கொடுத்தா நான் இன்ஃபர்மேஷன் Did you சொல்கிறேன்றான். know that with a little rye yeast, a pinch of moss, certain cockroach secretions, just enough light and damp, with a few other ingredients that I will keep quiet about, I succeeded in poisoning half the staff here. Unfortunately, a little something was omitted, which would have made the results fatal. Instead, it merely caused acute attacks of stress and powerful hallucinations. Even so, I got a great laugh out of watching them cry like babies when they saw their most primitive fears materializing before them. You are a monster, Mr. Schielmann. Thank you. It wasn't a compliment. But of course it was! You others, you ordinary, narrow-minded people, you are afraid of anything that you cannot comprehend. You call me a monster because what you find impossible to face is just the slightest fraction of my genius.
If by monster you mean someone who is nothing like you, then it is a compliment. What do you need? Very little. Just something to write with. You see, my brain races like an engine with too many thoughts. I see them crackle and explode into thousands of formulae right in front of me. What a torture not to be able to write them down. What a hell to see them vanish just as quickly as they appear to me. Just bring me something that I can write with. That's all. That seems an easy enough request to fulfill. But listen, I don't want a vulgar inkwell and a pigeon's feather. No, I need material fit for my talent. I want my ink pen. Bring it to me, and I will be happy to pass on to you a little of my knowledge of modern chemistry. Where is it? It was confiscated upon my arrival here. I suppose it might be in my locker, in the locker room. Leave me now, and don't come back without my ink pen. அதாவது அவனுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டதுக்கு அவனோட இங்க் பென் வேணுமா, அதுவும் அவனோட இங்க் பென் தான் வேணுமா. அது எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டால் அது வந்து லாக்கர் ரூம், அதாவது இந்த பிரிசனர்ஸ் உள்ளார கொண்டு வரும்போது அவங்க பொருட்கள்லாம் வச்சுருந்துட்டு அப்புறமேல திரும்பி கொடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த ரூமில் இருக்குது. அதை எடுக்காமல் நீங்கள் திரும்பி என்கிட்ட வந்துடாதீங்க அப்படின்றான். See you soon, Mr. Holmes. ஓகே, நம்ம அதை எடுக்க முடியுதான்னு பார்ப்போம். எப்படி போய் எடுக்க போகிறோம் தெரில, தெரியாமல் தான் எடுப்போம்னு நினைக்கிறேன். இந்த 2 பேர்கிட்ட பேசலாமா? ஓகே, பேசி பார்ப்போம். காமிச்சது. Hey, brother. Lucky for you that they caught you before I rearranged your dirty little rat's face. I'm gonna kill my brother. But before that, I'm gonna make him eat his own eyes. Just for love. என் பிரதரை நீங்கள் கொண்டுடுங்க அப்படின்றான். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அவனோட கண்ணை நான் சாப்பிட்றாங்களாம். 2 பேரும் லூஸு போல் இருக்குது. அதான் சைக்கோஸாக அடைச்சி வச்சுருக்காங்க. Warden Mackenzie, at your service, sir. அவ்வளோதானா? கிளம்பலான்னு நினைக்கிறேன். எது வழியாக ஓப்பன் பண்ணோமா இல்லை என்னன்னு தெரியல. இது கிடையாது. Warden ஓகே ஓகே. இந்த கேமில் பார்த்தீங்கன்னா சில கீஸ் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தாங்க. டக்குன்னு பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு ஒரே தான் அதே தான் வந்துட்டுருக்கோம். நம்ம லாக்கர் ரூமுக்கு போகலாம். ஆனால் அதுக்கான கீ வேணுமே. கீ விட்டு கேட்டு பார்க்கலாமா? இல்லை இங்கேருந்து திருடணுமான்னு தெரில எனக்கு. பார்த்தீங்களா, நான் கீ உள்ளது அமுத்த போனால் லெஃப்டில் உள்ளது. அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காப்புல. கரெக்டாக கேமரா ஆங்கிளும் வச்சு அமுத்தணும், அப்போ தான் கரெக்டாக கேட்கும். பேசலாம் எங்கள்கிட்ட. I'm glad to have been of service, Mr. Holmes. Can you tell me where I might find the locker room? In the corridor that leads to the director's office. That's where the prisoners' civilian stuff is held. But seeing the length of their sentences, they've little chance of ever getting it back. Can you open the locker room for us? We would like to inspect Shielman's personal items. No, Mr. Holmes. I'm not responsible for that. You will find the keys in the secretary's office. நீங்கள் அந்த ரூம் எனக்கு ஓப்பன் பண்ணி விட்றீங்களா? நான் போயிட்டு அந்த அவனோட ரேட் கில்லரோட அந்த இதெல்லாம் திங்ஸ்லாம் பார்க்கணுன்னு சொல்கிறாரு ஹோம்ஸு. பட் வந்து இவன் வந்து அதை பண்ண முடியாது, அந்த கீ வந்து இவங்கள்ட்ட தான் இருக்குது டைரக்டர்கிட்ட அப்படின்னு சொல்கிறான். சரி, நம்ம அங்கே போய் பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறேன். போய் பார்க்கலாம். We must go to the locker room, Holmes. ஒன்று நம்ம அதை வேறு மாதிரி ஓப்பன் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா டைரக்டர்கிட்ட சாவி வாங்கிட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம்.
ராக்கல் ரூம் எங்கேயோ இருந்ததே. The locker room. This is where the prisoner's things are kept. ஓப்பன் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம் இருங்க. The பாருங்க, இதை அழுத்த சொன்னால் அதை அழுத்திட்டுருக்கேன். சரி, க்ளோஸ் தான். We must go to the locker room, Holmes. Closed. The locker room. மேபி பர்மிஷன் வாங்காமல் நம்மளால் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே, நம்ம போய் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வரலாம். Miss, may we borrow the keys to the locker room? You will need authorization from the director to open that door. If you wait a moment, then I will inform him. We will wait, thank you. நான் டைரக்டர்கிட்ட கேட்டு தான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Anything new, Mr. Holmes? Is your investigation advancing? Mr. Holmes, have you been able to get what you wanted from our lodger? Not yet. We must first cast light upon a crucial point, and for that we require your help again. What can I do? எங்களுக்கு அந்த கேஸை முடிக்கிறதுக்கு உங்களோட ஹெல்ப் இன்னும் தேவை, இன்னும் முடியல அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன். அவர் கேட்டாலும் முடிச்சிட்டியான்ட்டு. இல்லை, என்ன முடியலன்னு இவர் சொல்கிறாரு. We need to examine Shieldman's civilian clothing. Very well, but be extremely careful. What do you mean? எக்ஸ்ட்ரீம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் அதை ஹேண்டில் பண்ண A வராரு. little coded case which refused point blank to open when he was incarcerated. We did try to force it, but without success. Didn't you ask the expert? Of course we did. Experts from Scotland Yard came to examine it, where they came to the conclusion that it was better that the case remain shut than tamper with it too much. I see. They were afraid that some poison or other might escape if it was opened. Exactly. Bear in mind that this man is an evil genius, a master poisoner, and that his poisons are never ordinary. Here's the key to the locker room. I give you the authorization to open it. Good. Thank you, Mr. Patterson. Miss Patterson, the guards are still waiting for you to put up the duty list. Do it as soon as possible. Without it, the changing of the guard cannot take place. Or had you forgotten? இந்த பொண்ணு அழுவுது. Dry your tears, miss. I'm certain that your father didn't mean to hurt you. Mr. Watson, I can't put up the duty list. When he finds out, he'll be furious. Why can't you? It's in my locker, in the cloakroom, and I've lost the key. Your aunt. Say no more, Holmes. As you keep repeating, time is against us. Let's go and look at the things in the rat killer's அது locker. கீயை தொலைச்சிருச்சாமா, அதனால அழுவுது அந்த பொண்ணு. அவங்க அப்பா திட்டுவார் போல இருக்கு. என்னடா பண்ணோம்? We must go to the locker room, Holmes. கீயே இல்லையா, அப்புறம் எப்படி? ராக்கி, நான் தொலைச்சிட்டேன் அப்படின்னு. Here is the locker of our friend, Hans, the mad scientist. இதில் ஒரு மிஸ்ட்ரி பாக்ஸ் இருக்குதாம்மா, அது சொல்லிட்டு இருந்தாப்புல, அது இதுதான் போல இருக்குது. இதை ஓப்பன் பண்ணுறதை பற்றி. A paper knife. அதுக்குள்ளே தான் அதை யாராலையுமே ஓப்பன் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாப்புல. யாருன்னா நம்ம டைரக்டரு. எவ்வளோ ஸ்பெஷலிஸ்ட்லாம் கூப்பிட்டு வந்தாங்களா, நான் ஓப்பன் பண்ண முடியலையாமா. Solid box must hold a precious object. Let us see.
அகைன் இது ஏதோ ஒரு பசில் போல். A poem in Hans's handwriting. ஹான்ஸ் எழுதுனா போயமா அது? A poem in Hans's handwriting. A poem. வெறும் பேப்பர் Blotting இருக்கு. paper. Blotting paper. This solid box. Nothing of interest here. Nothing of interest. Nothing of interest. Nothing of interest here. No, I can't do that. என்ன பண்ணணும்னு தெரியலையா? No, I can't do that. No, I can't do that. இதில் எதுவும் போத கண்ணாடி Nothing of வச்சு? interest. Nothing of interest here. Blotting paper. No, I can't do that. No, I can't do. No, I can't do that. Nothing of interest. Nothing. 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 A poem in. A poem. இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வைக்க முடியுது. Blotting paper. வேறு எதுவும் பண்ண முடியல. Nothing. எதுவும் ஓட்டை இருக்குங்க. There's something interesting here. எஸ். அதேமாரி இங்கே ஒரு ஓட்டை இருக்குங்க. There's something interesting here. ஓகே. இவ்வளோ நேரம் இப்படியே வேகமாக ஆட்டினதெல்லாம் நமக்கு தெரியல. இது ஒன்று இது ஒன்று ரெண்டு ஓட்டை இருக்குது. Nothing of interest here. இங்கெல்லாம் ஓட்டை இல்லை. Nothing of interest. There's something interesting here. Nothing of interest here. There's something interesting here. There's something interesting. Nothing of interest. This cannot be a simple coincidence. எங்கெல்லாம் ஓட்டை No, I இருந்தது? can't do that. இங்கே இங்கே பார்த்தனே. No, I can't. No, I can't do that. No, I can't do that. There's something interesting here. ரொம்ப மைனூட்டாக இருக்குங்க அந்த ஓட்டை. மேபி No, இங்கே I can't do that. ஒரு வழியாக எடுத்தாச்சு. இங்கே இருக்கு. இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷெர்லாக் ஹோம்ஸால் மட்டும்தான் முடியும். பாருங்கள், இந்த பேப்பரு அதை வச்சு கரெக்டாக கிழிச்சிட்டு இருக்கிறாரு. அவன் ஏதோ ஒரு ஓட்டையில் வச்சு ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒரு கோட் வேர்டு மாதிரி தான் இருக்குது. பார்ப்போம் இது எங்கே போய் முடியுதுன்ட்டு. இங்கேலாம் இது ஹோல் இல்லையே. வேறு எங்கே ஹோல் பார்த்தனா? நிறையா பார்த்த மாதிரி தான் இருந்தது. அது எங்கேயும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேங்க. There's something.
ஓகே, முடிஞ்ச அளவெல்லாம் செக் பண்ணியாச்சு. எங்கேயும் வேறு ஹோட்டலில். There's something interesting here. வேறு என்ன பண்ணணும்? Nothing of interest here. There is something interesting here. There is something interesting here. இங்கே தான் இருக்குதாங்க. There is something interesting here. அந்த பிஆர் தான் அப்படி தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த பி ஓகே புரிஞ்சிருச்சுங்க. தூக்கி வைக்கும்போது என்ன தெரியுது? இது C4 பார்க்கலாம். அதில் எதுன்னு பார்ப்போம். அதில் பார்த்த வார்த்தை வந்து பிஆர் இல்லையா? அந்தோ Nothing of interest here. Nothing of interest. பிஆர் ஒன்று C4 இல்லை, அது ஏதோ தப்பாக தெரியுதா? இன்னொருத்தர பார்த்துக்கலாமா? C9 அப்புறம் எஸ் இருக்குது. இது மேபி ஹெச்சாக இருக்கலாம். ஹெச் தான் நினைக்கிறேன். சரி ஓகே. சி ஹெச் எஸ் எங்கே இருக்கு? இந்த ஒர்க். That's not right. Start again. பட் ஃபஸ்ட்லேருந்து வரணும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பார்த்தா ஃபஸ்ட்டில் சிஆர் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். சிஆர் பிஆர் That's not right. Start again. என்ன தப்பாக இருக்கு? SH CAங்க C9 இல்லை, தனியாக பார்த்தா தெரில. CA இங்கே இருக்கு. அப்போ ஹச் அது மாற்றி மாற்றி பண்ணலாமான்னு தெரில. பட் இது ஊருக்கு CA. Perfect. What is written on that note, Holmes? Later, Watson, later. We can give Hans. இந்த ஊருக்கு அந்த பேனா. பட் இதில் ஏதோ இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைனா அதை இவ்வளோ பாதுகாப்பாக பூட்டி வச்சுருக்க மாட்டான். What should we do next, Holmes? We can give Hans his pen. சரி, நமக்கு தேவை இன்ஃபர்மேஷன். நம்ம பாட்டுக்கு நேராக ஹான்ஸ்ட்டை போயிட்டேன். What a bunch of incompetents. Oh, if I was as unprofessional as that, there would be murderers running all over the town. What's the matter? Are you a பேசிட்டு patient of Dr. Watson? Very amusing.
I was going on about the dry cleaners in Westgate Street. They've just delivered my ceremonial uniform in the middle of my duty, when I've told them 1,000 times not to bring it until after 6 in the evening. A ceremonial uniform? You've been promoted? No, and that's not about to happen. No, I've been invited to a wedding. I mean, I hope to be. I'm in trouble. If the director sees that I've left my post, I'll be sacked without pay. Give it to me, Warden Brighton. I'll take care of it for you. Really? Thanks a lot. Here's the key to the cloakroom and that of my locker. I'm really grateful, Mr. Holmes. What have you got in mind, Holmes? You're not doing this out of kindness, are you? No, out of curiosity. We will be able to access the cloakroom with these keys. What should we do next? We can give Hans. Staff cloakroom. Closed. Closed. இன்னொரு சாவியோ ஓகே ஓப்பன் ஆயிடுச்சுங்க. Here is Brighton's locker. இங்கே வேறு ஏதாவது இருக்கா? Miss Patterson's locker. Miss Patterson. Bicarbonate of soda. The name on the key is Jenny Patterson. Bicarbonate of soda. Brighton must have an upset stomach caused by stress, without a doubt. Bicarbonate of soda. Brighton must have an upset stomach caused by stress, without a doubt. இது வந்து ஸ்டொமக் அப்செட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்றதான் பேக்கிங் சோடா. இந்த இது கீ வந்து இந்த புக்குள்ளே இருந்தது, நம்ம எடுத்துட்டோம். அதுதான் அந்த உங்களோட தான் நினைக்கிறேன். இன்னும் இதில் ஏதோ இருக்குது போல இருக்குங்க, பார்க்க சொல்லிகிட்டே இருக்குது. மேலே இதில் என்ன இருக்குது? ஏதோ நீடாமல. ஓ, இதை இங்கே வைக்கணுமா? ஓகே, அவ்வளோதாங்க, வச்சாச்சு. இப்போ கிளம்பி போயிட்டே இருக்கலாம், நம்ம வேலை பார்ப்போம். பேட்டர்சன் கிட்ட கீ கொடுத்துட்டு வந்துடலாமா இல்லை என்னன்னு தெரியலையே.
இல்லை அந்த பெண்ணை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். What should we do next, Holmes? We can give Hans his pen. ஆமாம், ஹான்ஸ் கிட்ட போய் பென் கொடுக்கணும். ஏன்னா வந்து அதுதான் முக்கியம். Sorry, Mr. Holmes, you can't go into the basement for the moment. For what reason? ஏன் போக முடியாது? The door has locked itself automatically. You must enter a new security code. Do it then. Miss Patterson hasn't put up the guard duty list. நியூ செக்யூரிட்டி கோடு Without that இல்லாமல் உள்ளார போக information, we don't know முடியாது. who's authorized to லாக் take note of ஆகிடுச்சோம். the new code. So Mackenzie is locked in the high security zone. Yes, but don't worry about him. He's trained for this sort of dysfunction. Why not ask the director to take note of the code and open the door? He isn't allowed to, and I doubt that he would run the risk of going against the orders of the administration centre. Anyway, the bars in the high security அது கோடு ரீசெட்டும் பண்ண முடியாதான் டைரக்டர்கிட்ட சொல்லி. We only need to sound it. ஏன்னா அது தேவையில்லாத ப்ராப்ளம் ஆகிடும் அப்படின்றாங்க. We'll try to find the duty list, Warden James. No, I can't do that. What should we do next, Holmes? We can give Hans his pen. See you soon, Mr. What should we do next? We can give Hans. At your அவன்கிட்ட service, பேச Mr. சொன்னா Holmes. இதுக்கடா இவன்கிட்ட பேசுகிறேன். Sorry, sirs. உனக்காக கொண்டு போய் கோட்லாம் உள்ளே வச்சுட்டு வந்திருக்கேன்டா. ஹெல்ப் பண்ண முடியலங்கிற. Let us go to the அழுவாத கீழே What கண்டுபிடிச்சாச்சு. could I have done with the keys? ஐ திங்க் இந்த கீ தான் நினைக்கிறேன், கொடுத்துடலாம். But what could I have done with the கொடுக்கும்ல. keys? But what could I have done with the keys? சுத்தம் கீயும் கொடுக்க முடியலங்க. closed. Closed. அப்புறம் அப்படி தான் போகிறது. கல் ஒன்று எடுத்து மண்டையில் விட்டு அடிஞ்சிட்டு போயிடலாமா? See you soon, Mr. Holmes. At your service, Mr. Holmes. No, I can't do that. This is...
Closed. Closed. இதெல்லாம் என்ன ரூம்னே தெரில. ஆனால் இப்போ ஏதோ ரூம் ஓப்பன் பண்ணோம் பார்ப்போம். Locked. I can feel a draft. This must be the access to the inside yard. Closed. The locker room. This is where the prisoner's things are kept. Let us examine Miss Patterson's. The lock on this box is rather sophisticated. Incredible. Is Jenny hiding something? It's really very clever. Little Jenny is astonishing.
A locket, sealing the relation between Jenny and Warden Brighton. Decidedly, this boy is not a great poet. A letter from Brighton to Jenny. Barely literate. Apparently, Jenny is carrying Brighton's child, and it seems that Jenny's father, the director, is unaware of this. Here is the famous guard duty list. Interesting. What should we do next, Holmes? We can give Hunt. Sorry, sirs. I'm on duty. I can't help you. We have found the guard duty cards, miss. If you like, I can go and discreetly give them to the guards. Oh, thank you. You've got me out of a lot of trouble, Mr. Holmes. We have found the guard duty cards, miss. If you like, I can go. Oh, thank you. You've got me out of a lot of trouble, Mr. Holmes. We have found the guard duty. Oh, thank you. You've got me out of a lot of trouble, Mr. Holmes.
Sorry, sirs. Leads to the high... Closed. We have found Chief Warden James's duty list. Good. Thank you, Mr. Holmes. Let's see. O'Sullivan, it's you who takes over from Mackenzie. Take note of the code, please, and unblock the door. At once, Chief. Ah, Mr. Holmes, could I ask you for a favour? Please do. I think I can say on behalf of all the staff that we would be honoured if you would care to write something in our guest book. With pleasure, O'Sullivan. You seem worn out, O'Sullivan. A good night's sleep would do you good. A good night's sleep would do me good. You're right, Mr. Holmes. Is something worrying you? As you know, Westgate Prison will soon be demolished, and I'm spending most of my nights studying for my exam to join the police. You understand, I have to think about my future. So sleep isn't a priority at the moment. Scotland Yard is always looking for young, competent and motivated men. Would a letter of recommendation from me allow you to get some sleep? What? A letter from Mr. Sherlock Holmes recommending me for Scotland Yard? Are you quite serious? Completely serious, my young friend. May I use this writing paper? The one on your desk. 1,000 thanks, Mr. Holmes. 1,000 thanks. It is addressed to Inspector Baines, a good friend of mine. There's no need to remind you that it must be opened only by the person to whom it is addressed. Yes, of course. I'll give it to him personally. Thank you again, Mr. Holmes. At your service, Mr. Holmes. Well, What do you need? well, what a... But listen. See you. Well, You have what you wanted, your precious pen.
You seem annoyed, Mr. Holmes. I would even go so far as to say terribly worried. Why should you care, Mr. Shielman? Let's talk about that poison. I am not talking about you in the grip of natural emotions found in ordinary people who are confronted by the inexplicable. But as for Mr. Holmes, you are embarrassed, aren't you? Are you hiding something? That is enough, Shielman. You have kept your word. Therefore, I will keep mine. At this moment, the poison which so interests you isn't finished yet. Its maker is encountering great difficulties in attaining the desired results. What is the end result? Now, Mr. Holmes, the end result of any science, as Descartes once said, to become the master and owner of nature. Here we are talking about human nature, of course. And the creator's problem isn't so much the mixture as the durability of his creation. What do you mean? You see, this poison was made using rare but very volatile short-living compounds, which means that it is only possible to produce small quantities, which most importantly do not keep for a long time. Conceiving such a product in a laboratory especially built for the purpose could be achieved by any good chemist. But recopying this alchemy on another scale and keeping it ready at any moment, observing the particular conservation and storing conditions that a substance of this type requires, well, that would need a genius. I doubt if the creator of this mixture would be capable. And you would be, of course. Of course. Luckily, you are going to spend the rest of your life in prison. Luck is cyclical. It always comes around again, sooner or later. As far as I am concerned, I have the feeling that the cycle is going to be very short. Holmes, it sounds to me as though this Shielman is implying that an escape attempt will be made. Yes, we must go and warn the director. We must see the prison director. It is out of the question that your bastard is named Patterson. Very well. You refuse to reveal the father to me? Well, then go and join him. I'm not stopping you. I can't. Director, you will have to postpone this small family reunion. We believe that a serious scheme is afoot. We must act without delay. You're not thinking of... Yes. Shielman's words leave no room for doubt. It seems that he is planning an escape attempt. We strongly advise you to search his cell. Do you really believe that he's hiding something? Because I must make an official report and have a legitimate reason for doing a search. Director, if this prison is still in operation, it is solely because of its reputation. Think of the consequences of an escape. It would be closed at once. And what post do you imagine would be offered to the person deemed responsible? You're right. No one will escape from Westgate under Patterson. I will order an immediate search of Mr. Shielman's cell.
Chief Warden James reporting. The search of prisoner Hans Schillman's cell has been carried out. No suspicious items were found. Thank you, Chief James. I feel better now. Without wishing to offend you, Mr. Holmes, I am glad that you were mistaken. If I'm not mistaken, we've nothing more to do here. Shall we go, Holmes? There's just one more thing for me to see, Watson. What's that? Mr. Holmes, sorry to interrupt you, but Miss Jenny wishes to see you alone. She's waiting for you in her office. This, Watson. How did you know? Wait for me in the guard's room. I won't be long. What an extraordinary gentleman that Sherlock Holmes is. You must have had lots of adventures with him. Oh, yes, dozens. Thought he was infallible, but there wasn't anything out of the way in the rat killer's cell. Could he have been mistaken? I must admit. Warden Brighton, in my office immediately. That's an order. The director seems furious. Yes. It must be important for him to order Brighton to leave his post. I wouldn't want to be in his shoes. Did you hear that? Yes, that's not normal. I've never heard Flint shout like that. But why doesn't O'Sullivan sound the alarm? Follow me, Mackenzie. Let's go and have a look. I'll come with you. No, Dr. Watson, you're not allowed in. Wait for me here. Very well. Hey, but the grill is blocked, Chief. We've been locked in. And that smoke, it's coming from below. O'Sullivan! Can you hear us? Can you hear us? Can you hear us? Sully, are you alive? Answer us, Sully. What's going on? Can I help you? Sound the alarm in the guard's room. That should unblock the door. Be quick. O'Sullivan might be in danger.